Good afternoon, madam. Madam, good afternoon. Good afternoon, sir. Madam, మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తున్నాను. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Madam, good afternoon. How are you? సత్యనారాయణ సార్. పోస్ట్ గా చేశారు కదా సార్? చేస్తా మేడం. ఒక 2-3 మినిట్స్ అయిన తర్వాత నేను షేర్ స్క్రీన్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాను సార్. ఓకే మేడం. మేము లీవ్ అవ్వచ్చా మేడం? సార్ మేము లీవ్ అవుతున్నాం మరి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే. లంచ్కి అంటే కాలేజీలో ఉన్నాం, లంచ్కి వెళ్తాం. ఓకే సార్. ఓకే. మీరు హోస్ట్ టైంలో ఒకసారి సెట్ చేసుకుంటే నేను లీవ్ అవుతాను. జస్ట్ మినిట్స్ సార్, నేను చెక్ చేస్తాను. ఏదైనా ఒక స్లైడ్ షేర్ చేయండి. చేస్తాను సార్. ఓకేనా సార్? వచ్చేసింది. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, madam. Welcome, madam. Once again for the second session. I hope this session will be very useful to the students and make utilize the session. 20 members join ayyar, madam. Inka vastaru kavachu. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, madam. I am leaving, madam. Okay, sir. మీ క్లాస్ అయిపోయినాక హ్యాండ్ చేసేయండి మేడం. ఓకే సార్. 2కి షార్ప్ 2కి నేను వైండ్ అప్ చేస్తాను సార్. నో ప్రాబ్లం మేడం. 2:30 అయినా పర్లేదు, అంటే మీ టైం బట్టి చేసేసేయండి. ఓకే సార్. 30 వరకు అయితే 3 o'clock ఎగ్జామ్ అనౌన్స్ చేశాను. 3 o'clock సార్ ఎగ్జామ్ స్టూడెంట్స్ మీరు 2:30 వరకు తీసుకున్నా ప్రాబ్లం. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. థాంక్యూ మేడం. ఓకే సార్. Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Ma, can you able to see the screen, amma? Yes, ma'am. Full screen కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు మీకు? No, ma'am. అంటే కనిపిస్తుంది కానీ స్లైడ్ షోలో లేదు మ్యామ్. స్లైడ్ షోలో లేదా? అయితే ఫుల్ స్క్రీన్ ఉంది. మీకు ఇప్పుడు స్లైడ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయా? చేంజ్ అయిందా? స్లైడ్ సేమ్ స్లైడ్ ఉందా? సేమ్ స్లైడ్ ఉంది. ఓకే. ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది మ్యామ్. స్లైడ్ అదే పవర్ పాయింట్ మోడ్ లో పెట్టి మీకు చేంజెస్ కనిపించట్లేదు. మీరు జూమ్ చేసుకుంటే మీకు క్లారిటీ ఉందా పిక్చర్స్? జూమ్ చేసుకుంటే క్లారిటీ ఉంది మ్యామ్. ఓకే. ఓకే. ఒక 2-3 మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి అమ్మా. ఓన్లీ 35 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ఓకే మ్యామ్. నేను నా టాపిక్స్ నేను సార్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, సార్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఓకేనా? పీపీటీస్ మొత్తం నేను సార్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్.
Okay, I'm going to start, Amma. Only 51 members are join ayyaru, but let them join. ఇది ఆల్కీన్స్ కొంచెం లిటిల్ బిట్ లెంతీ చాప్టర్ కనుక మనము స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఎస్టర్డే వి హావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్కేన్స్. అవునా? ఆల్కేన్స్ అంటేనేమో ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద ఆల్కేన్స్, ఆల్ ద బాండ్స్ ఆర్ సిగ్మా బాండ్స్. So today we are going to study about the alkenes. So in these alkenes, the compound which is having one pi bond unte, that is called as alkene. At least compound should have at least one pi bond, that is called as alkene. So these alkenes which are following this molecular formula, entadi CnH2n. Alkane అయితే CnH2n plus 2. Alkanes CnH2n. ఇక్కడ no plus 2. ఎందుకు? Because in the alkanes one pi bond ఉంది. అవునా? So one pi bond extra ఉన్నందుకు there is no plus 2 here. Because one pi bond ఉంటే 2 hydrogens are less. So alkenes, the general formula is CnH2n. And how to write the IUPAC nomenclature for the alkenes? Almost same rules, whatever we have followed for the alkanes, same rules for the alkenes. But alkenes, what is the functional group? Double bond is the functional group. So according to IUPAC nomenclature, for the double bond, this will be represented by ene. Ene cheta represent chestam double bond ni IUPAC nomenclature prakaram. So longest carbon chain identify cheyali, substituents ki less number ivvali. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఆల్కేన్స్ లో డబుల్ బాండ్ కనుక డబుల్ బాండ్ కి లీస్ట్ నెంబరింగ్ రావాలి, ఆ విధంగా నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఏం యాడ్ చేయాలి? ఈన్ యాడ్ చేయాలి. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద IUPAC nomenclature ఆఫ్ ఆల్కీన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ మాలిక్యూల్, ఇక్కడ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. So according to IUPAC nomenclature, if 2 carbons are there, eth. Then what is the functional group here? One double bond is present. So that double bond we will represent as ene. Ene cheta represent chestam. So the compound name is ethane. Suppose for example, if we take this compound, so here total 5 carbons are there, pent. But we have to mention the position of double bond, because this double bond may be present here. Yes, there are so many possibilities are there to have the double bond. So the position of double bond kuda manam mention cheyali. So here we have to write one pentene. For example, if we take this molecule, so this is the longest carbon chain. 1, 2, 3, 4, 5 longest carbon chain. And manam numbering ekkada nunchi ippali? 1, 2 left side nunchi start cheste functional group ki 2 number vastundi. At the right side nunchi start cheste functional group will get the 3 number. So edi correct? Left side nunchi numbering iవ్వాలి. Okay, so total 5 carbons are there, pent, and one double bond is present, ene. And where is the double bond? At which carbon the double bond is present? At the second carbon, 1 and 2. So this we have to write as 2-pentene. Okay, na? Like that we have to write the nomenclature for the alkenes. Ante longest carbon chain identify chesi, then number of carbons ki what we have to add? Ene we have to add. And the position of the double bond also we have to mention. And these alkenes also exhibit the which isomers these are? Cis and trans isomers are which isomers? Stereo. Under stereo, which isomers? Under stereo, conformational isomers are there, geometrical isomers are there. Geometrical isomers. Yesterday, alkane which exhibits the conformational isomers. So these are called as cis trans isomers are called as geometrical isomers. So for example, if you take this molecule, can you able to see? So this is the double bond compound. Can you able to see?
the molecule? Yes, ma'am. So this is a double bond. Avuna? So these two are carbons, these two are hydrogens, these two are some other groups. If this is a double bond. Double bond carbon is which hybridization? sp2 hybridization. sp2 hybridization, the geometry is planar geometry. The geometry will be the planar. Okay, like a plane. Okay, the geometry will be planar. So if the same groups arrange same side of the plane. So here the two white groups are arranged above the plane. Two green groups are arranged below the plane. Okay, the same groups arranged same side of the plane. Ivi rondemo above unnai, ivi rondemo below unnai. Such geometry is called as cis isomer. Ade same groups opposite direction lo untayi. Ikkada enti opposite direction, and these two are opposite direction. Okay, this geometry is called as trans geometry. మీరు సిస్ లో తీసుకున్న, ట్రాన్స్ లో తీసుకున్న సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, సేమ్ బాండింగ్ కనెక్టివిటీ, బట్ ద స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ అంటే ఇంతకు ముందుకి ఇది ఎక్కడ ఉండే, అబోవ్ ఉండే, బట్ ద కనెక్టివిటీ ఈ సేమ్. అవునా కాదా? సేమ్ కార్బన్ కి కనెక్ట్ అయింది. ఇంతకు ముందుకు అబోవ్ ఉండే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేసాం మనం, బిలో చేసాం. అంటే ఓన్లీ ద స్పేషియల్ arrangement is different. Molecular formula is same, bonding connectivity is the same, but the spatial arrangement is different. Such isomers are called stereoisomers. Under stereoisomers, alkenes are exhibiting the geometrical isomers. Geometrical isomers are nothing but cis trans isomers are called geometrical isomers. Clear? Next, coming to the preparations of alkenes. Alkenes preparations anni kuda elimination reactions tho prepare cheyochu. Elimination reaction. So what is elimination reaction? What is elimination reaction? Resulting in the formation of double bonds. Resulting in the formation of double bond. Okay. How the double bond will form? Removing of two sigma bonds. Yes, removing the two sigma bonds, or we can say removing 1 mole of any groups, 1 mole of any reagent. Okay, removing 1 mole of group and removing the two sigma bonds, and formation of 1 pi bond is called as elimination reaction. So all the alkenes we can prepare by the elimination reaction. Alkenes are prepared by the elimination reaction. So what is the first preparation? This is the dehydration reaction. Dehydration from the alcohols. So these are the alcohols. From the alcohols, on heating, by removing the water molecule. From here hydrogen, from here OH group. By removing the water molecule, we can prepare the alkenes. So here depends upon the substrate. If the substrate, if it is a tertiary alcohol, the elimination process will be followed by even mechanism. Suppose if it is a primary alcohol, and ఇక్కడ 2 hydrogens ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇది primary alcohol అవుతుంది. If the primary alcohol is present, then the mechanism is follows E2 mechanism. Okay na? What is the difference between E1 mechanism, E2 mechanism? E1 mechanism అయితే ఏంటంటే 2 steps form అవుతాయి. 2 steps. ఓకే, E1 mechanism లో ఏంటి, సేమ్ మనకు SN1 SN2 ఉంది. SN2 is the single step reaction. Similar గా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ లో కూడా E1 ఏమో 2 step reactions, E2 ఏమో no intermediates will be generated, it's a single step reaction. So మనకు tertiary alcohols ఉంటాయి. If the alcohol is secondary or tertiary alcohol, then the elimination process will follow the E1 mechanism. ఎందుకు అంటే stable intermediate carbocation form అయి then olefins alkenes will form. Okay na? ఒకవేళ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఉంటే మాత్రం, ఓన్లీ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ ఉంటే మాత్రం, then it follows the
E2 mechanism. అంటే అక్కడ ఏ ఇంటర్మీడియట్ ఉండదమ్మా. Simultaneous గా hydrogen and OH simultaneous single step both will eliminate and produce the alkene. ఓకేనా? మనకి ఈ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ మెకానిజం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. If they ask any reactant, then primary alcohol or secondary alcohol, they won't ask any mechanisms because we have only MCQ. So depends upon the reagent and depends upon the substrate. So which is undergoing to dehydration reaction, whether it is the E1 mechanism or E2 mechanism. But the ultimate product is alkenes. Okay, na? But what is the difference between E1 and E2? E1 takes place only, E1 takes place in two steps for the secondary alcohols, and E2 mechanism which takes place only single step for the primary alcohols. So primary alcohol substrate lo unte E2 mechanism, secondary tertiary alcohols unte nemo E1 mechanism. Okay, but don't bother about the mechanisms. Manaku asale adare kanaka mechanisms, forget about the mechanism. Manam only reactant, reagent, what is the product. In case inga konni reactions lo enti stable intermediates, what are the stable intermediates are forming, avi good adugutam. So the second reaction, alkenes which are produced from the dehydrohalogenation. So here this is the substrate, dehydrohalogen. This is the halo compound. This halo compound, by reacting with the alcoholic KOH. So this alcoholic KOH which is act as a base. So because here the OH minus is present, this is act as a base. Now this base will take this proton. This is adjacent to the halogen attached to carbon. So this base will take this proton. So this carbon will generate the minus charge. Then that minus charge gives electrons to here, and simultaneously this X will be eliminated as X minus. So ikkada nunchi X minus, ikkada nunchi H plus will be eliminated as HX. And here the new pi bond is formed. This is the reaction of dehydrohalogenation. For example, if you take this compound, what is this compound? Ethyl bromide. This ethyl bromide on reaction with the alcoholic KOH. Then from this carbon bromine, then the adjacent carbon, from this adjacent carbon, one hydrogen will be eliminated as HBr. Then what is the final product? Alkene. Suppose ఇది very important అమ్మా. మీకు సపోజ్ మీకు అన్సిమెట్రికల్, ఇందాక మనం ఏం చూసాము, ఇథైల్ బ్రోమైడ్. So in this ethyl bromide, left side there is no adjacent protons, carbon attached, no protons. Avuna? Only right side one carbon undi. So compulsory this carbon proton only will be eliminated by reacting with this base. Whereas మీరు ఇక్కడ చూస్తే this is the bromine. ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, కార్బన్ అడ్జసెంట్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, రైట్ సైడ్ కార్బన్ కి కూడా ప్రోటాన్స్. సో విచ్ ప్రోటాన్ రియాక్ట్స్ విత్ దిస్ బేస్? ఒకవేళ ఈ ప్రోటాన్ రియాక్ట్ అయితే then this hydrogen, this bromine will be eliminated as HBr. అప్పుడు మనకి ఏ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది? ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయి 1 బ్యూటీన్ ఫామ్ అవుతుంది. 1 బ్యూటీన్. ఒకవేళ రైట్ సైడ్ కార్బన్ ప్రోటాన్స్ బేస్ తో రియాక్ట్ అయ్యి దిస్ ప్రోటాన్, దిస్ బిఆర్ ఎలిమినేట్ అయితే నెక్స్ట్ మనకి ఏ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది? 2 బ్యూటీన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఏది అంటే రైట్ సైడ్ ప్రోటాన్ ఇక్కడ రియాక్ట్ అవ్వాలన్నా బేస్ తో, లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రోటాన్ రియాక్ట్ అవ్వాలన్నా బేస్ తో. That will be explained by the Sage-Jeff's rule. Very important. What is Sage-Jeff's rule? According to the Sage-Jeff's rule, the carbon which is attached to the less number of protons, that will react with the base. So
ఈ కార్బన్ కి 3 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, ఈ కార్బన్ కి ఓన్లీ 2 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. కనుక ఈ కార్బన్ ప్రోటాన్ మాత్రమే రియాక్ట్స్ విత్ ది బేస్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద స్టేబుల్ ప్రొడక్ట్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ Sage-Jeff's rule? The carbon which attached to the less number of proton will react with the base. So this proton react with the base and produce this from here, this carbon proton, from this carbon bromine eliminate as HBr and produce the 2-butene. So this product will form as major product. So very less minor product will form. That is another chart. That is from this carbon proton, this carbon bromine will be eliminated as HBr and produce the 1-butene, but which is minor product. So this will be explained by the Sage-Jeff's rule. And why this rule is framed like this means, endukante because less carbon proton react avute, what we are getting here, more substituted olefin. ఇది 2-butene ఫామ్ అవుతుంది. ఈ కాంపౌండ్ ఎన్ని సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి? వన్ సైడ్ మిథైల్ గ్రూప్, అనదర్ సైడ్ ఈస్ మిథైల్ గ్రూప్. సో టోటల్ 2 సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆర్ దేర్. అదే 1-butene లో ఓన్లీ దిస్ విల్ యాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఓన్లీ 1 సబ్స్టిట్యూయెంట్. 1 సబ్స్టిట్యూయెంట్ మాత్రమే ఉంది. అకార్డింగ్ టు ద మీసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్? యాజ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఇంక్రీజెస్, ఇక్కడ ఏమున్నాయి? టోటల్ 2 substituents ఉన్నాయి. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రెసొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ పాసిబుల్ హియర్. అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని? ఇక్కడ 3 alpha protons, ఇక్కడ 3 alpha protons, total 6 protons are there. So 6 resonance structures are possible. ఇక్కడ only 2 alpha protons are there. So only 2 resonance structures are possible. So which is less stable, which is more stable. So because of that reason, the Sage-Jeff's rule said that the carbon which is attached to the less number of protons will be reactive with the base and produce the stable more substituted olefin. Okay, this is called as Sage-Jeff's rule. Clear, Amma? What is Sage-Jeff's rule? Yes, ma'am, clear. They don't ask direct గా Sage-Jeff rule ఏంటి అని అడగారు. They will ఇలా ఏదైనా ఒక రియాక్టెంట్ ఇస్తారు. ఓకేనా? సేమ్ ఇదే ఇస్తారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2-bromobutane by reacting with the alcoholic KOH. What is the product? ఇక్కడ మీకు 1-butene ఇస్తారు, 2-butene ఇస్తారు, 2-pentene, లేదంటే ఇంకా ఆల్కహాల్స్, అలా డిఫరెంట్ ప్రోటాన్స్. మీకు ఇక్కడ ఆల్కహాల్ కూడా రాయొచ్చు కొంతమంది. ఏమంటారు? న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఇక్కడ బ్రోమిన్స్ OH చేత రిప్లేస్ అవుతుంది అని కూడా కొంతమంది ఇమాజిన్ చేసుకొని రాస్తారు. అవునా? కానీ ఆల్కహాలిక్ KOH ఇచ్చినప్పుడు రియేజెంట్ విచ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఓన్లీ ద బేస్, న్యూక్లియోఫైల్ గా వర్క్ చేయదు. ఒకవేళ అక్వస్ KOH అని ఇస్తే మాత్రం, అక్వస్ KOH ఉంటే మాత్రం అది న్యూక్లియోఫైల్ గా వర్క్ చేస్తుంది. సో అది ఆల్కహాల్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. కానీ ఆల్కహాలిక్ KOH అని ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఓలిఫిన్సే ఫామ్ అవుతుంది. But according to the Sage-Jeff's rule, more substituted olefin is the major product. Kanaka 2-butene is the major product. Clear? Yes, ma'am. Keep doubts in your. So next, third preparation, that is dehalogenation. Ivanni D antene remove. Mana first preparation dehydration. Second preparation dehydrohalogenation. Then this third one is dehalogenation. Dehalogenation means removing the halogen. So this 1,2 dibromoethane by reacting with the zinc metal in the presence of heating, these 2 halogens will be eliminated. Then we get the alkenes. Okay, now these are all the preparations of the alkenes. So you have to remember all the alkenes can be prepared by the elimination reaction. Adi hydrohalogen elimination aina kavachu, only halogen elimination aina kavachu, ledante hydrogen elimination kavachu, ledante dehydration ante water molecule elimination aina kavachu. Edaina sare
1 మోల్ ఎలిమినేట్ అయితే ఏ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది? ఆల్కీన్ ఫామ్ అవుతుంది. క్లియరా? Yes, ma'am. So next, coming to the chemical properties. Alkenes ఏ reactions లో participate చేస్తాయమ్మా? Alkenes. Elimination. Nucleophilic substitution. చాలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ప్రిపరేషన్ చాలా కావాలమ్మా. ఆల్కీన్స్ అన్ని కూడా ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్స్ ఒకటే ఒక టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. Free radical addition reaction. అది ఆల్కైన్. ఆల్కీన్స్ అంటే డబుల్ బాండ్ ఉంది కనుక కంపల్సరీ అడిషన్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఇది electrophilic addition reactions madam. Electrophilic addition reaction. It's very good. So alkenes always involves only in electrophilic addition reaction. ఇంకా మీరు అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ లో కానీ ఇంకా దేనిలో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయరు. ఇన్ కేస్ సన్లైట్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హై టెంపరేచర్ ఫ్రీ రాడికల్ అడిషన్ కూడా జరుగుతుంది. బట్ మెజారిటీ ఆల్కీన్స్ అనగానే మీరు ఆల్కీన్ ఏదైనా ఆల్కీన్ ఇచ్చి ఏదైనా రియేజెంట్ ఇస్తే వాట్ యూ హావ్ టు రైట్ ద ప్రొడక్ట్? ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోఫైల్ యాడ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఆల్ ద ఆల్కీన్స్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఏ electrophilic addition reaction. Okay na? What is addition reaction? Which is completely reverse to the elimination reaction. Ante what is addition reaction? Removal of pi bond and addition of new sigma bonds. 2 extra sigma bonds are called as addition reaction. And this is involves, why this is involves in only in electrophile, not nucleophile? The reason is because now nucleophile is nothing but already electron density is more, and here in the alkenes the pi bond is present. The pi bond means which is loosely held. Avuna? So free electrons unnatle pi bonds ante loose ga held avutadi kanaka bond kanaka electrons unnai. So nucleophile first approach aithe ee pi bond electrons ki nucleophile electrons ki more repulsions ayyi reaction jaragadu. సో అందుకనే ఫస్ట్ ఏం యాడ్ అవుతుంది? ఎలక్ట్రోఫైల్. ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీషీస్. సో దిస్, సో ఆల్ ద ఆల్కీన్స్ విచ్ ఫస్ట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఏ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్. సో ఈ డబుల్ బాండ్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ డబుల్ బాండ్ ప్లేస్ లో రియేజెంట్ లో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది, దెన్ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్. క్లియరా? సో ఆల్కీన్స్ ఎప్పుడు దేనిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి? ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్. బెంజిన్ ఉంటది, బెంజిన్ లో కూడా డబుల్ బాండ్ ఉంటది, కానీ అడిషన్ రియాక్షన్ కాకుండా బెంజిన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ దేనిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి? ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. అవునా? బెంజిన్ లో కూడా డబుల్ బాండ్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉన్నట్టు, కానీ బెంజిన్ మాత్రం విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఎందుకంటే బెంజిన్ లో ఆ డబుల్ బాండ్స్ అది డిస్టర్బ్ చేసుకోదు. డిస్టర్బ్ చేసుకుంటూ దాని రెజనెన్స్ ఎనర్జీ కానీ దాని స్టెబిలిటీ కానీ అన్ని డిక్రీజ్ అవుతుంది. కనుక బెంజిన్ డబుల్ బాండ్స్ డిస్టర్బ్ చేసుకోకుండా అది ఓన్లీ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటే హైడ్రోజన్స్, దాని దగ్గర ఉన్న హైడ్రోజన్స్ మాత్రము సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఆల్కీన్స్, ఆల్కైన్స్ మాత్రం డబుల్ బాండ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అవన్నీ కూడా అడిషన్ రియాక్షన్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఇది ఒక ఆల్కీన్. ఆల్కీన్ బై రియాక్టింగ్ విత్ ది HX. H లో ఈ HX లో మీకు రియేజెంట్ లో ఏది ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏది న్యూక్లియోఫైల్ అని మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఇది హాలోజన్ కనుక ఎప్పుడు కూడా దీనికి మైనస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, దీనికి ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఓకే? సో ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది 1 కార్బన్ కి, ఇంకొక కార్బన్ కి ఏం యాడ్ అవుతుంది? హాలోజన్ యాడ్ అవుతుంది. సో ఈ పై బాండ్ రిమూవ్ అయిపోయి 2 న్యూ సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అయినాయి చూడండి. ఒక కార్బన్ హైడ్రోజన్, ఇంకొక కార్బన్ కి హాలోజన్. ఓకే?
That reaction is called as electrophilic addition reaction. Next, alkene by reacting with the sulfuric acid. Sulfuric acid low, one hydrogen is plus charge, then HSO4 minus. This is the nucleophile. This is the electrophile. Kanaki idoka carbon add avutundi, idoka carbon ki add avutundi. Then what is the product? Alkyl hydrogen sulfate. Next, alkene by reacting with the water. So in this water, hydrogen H plus, OH minus ions are present. H plus add to one carbon, OH minus add to one carbon, then we will get the alcohols. Similar to alkenes by reacting with the halogen. Two same like chlorine, bromine, anything if you take, one is become plus, another one become minus. Then add to the two different carbons, then we will get the dihaloalkane. Okay, ikkada em తీసుకున్నాం మనం, it is called as symmetrical alkene. అంటే left side ఏ groups అయితే ఉన్నాయో right side కూడా same అవే groups. So this alkene is called as symmetrical alkene. For example, if any unsymmetrical alkene ఉందనుకోండి, for example what we have taken propene. ఈ propene లో it's not a symmetrical alkene, it's a unsymmetrical alkene. ఇప్పుడు మనం this propene by reacting with the HBr. So as we are all know, alkenes involves in a electrophilic addition reaction. So this carbon attack kavalna ledanటే ఈ carbon attack. How do we know? Symmetrical alkene అయితే left carbon attack అయినా right carbon attack అయినా no difference. అవునా? ఎందుకంటే ఇవి రెండు కూడా సేమ్. ఇవి రెండు కూడా సేమ్. మనకి ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇక్కడైనా అటాక్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడైనా అటాక్ అవ్వచ్చు. లెఫ్ట్ ఓవర్ కార్బన్ కి న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది. కానీ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రోఫైల్ దీనికి అటాక్ అవుతుందా, దీనికి అటాక్ అవుతుందా? తక్కువ హైడ్రోజన్స్ దేనికి ఉంటే దానికంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. yes, what is that rule? ఎలక్ట్రోఫైల్ తక్కువ కాదమ్మా, ఎలక్ట్రోఫైల్ తక్కువ హైడ్రోజన్స్ కి కాదు, రాంగ్. మేడం హైడ్రోజన్ తక్కువ, కార్బన్ మీద హైడ్రోజన్ కార్బన్స్ తక్కువ ఉంటే దాని మీద హైడ్రోజన్ దానికి ఏది అటాక్ అవుతుంది? ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ చేస్తుంది మేడం. న్యూక్లియోఫైల్ మ్యామ్. yes yes, so nucleophile attack అవుతుందమ్మా, ఎలక్ట్రోఫైల్ కాదు. ఓకేనా? so that rule is called as Markovnikov's rule. That rule is called as Markovnikov's rule. This also very important for the exam point of view amma. So మీకు ఇలా క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారు అంటే, సపోజ్ ప్రోపీన్ ఉంది, ప్రోపీన్ బై రియాక్టింగ్ విత్ ది HX, దీనిలో మీకు ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్, ఇదేమో న్యూక్లియోఫైల్. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎక్కడ అటాక్ అవ్వాలి? డబల్ బాండ్ కార్బన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మోర్ హైడ్రోజన్స్, whereas nucleophile which should attack to the double bond carbon which is having the less hydrogens. This is called as Markovnikov's rule. అలా అటాక్ అవుతేనే స్టేబుల్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది మోర్ హైడ్రోజన్స్ అటాక్ అవుతే ఏమవుతుందంటే సెకండరీ కార్బోకేటియన్ జనరేట్ అవుతుంది. అదే ఇది లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ కార్బన్ అటాక్ అయితే ప్రైమరీ కార్బోకేటియన్ అటాక్ ఫామ్ అవుతుంది. మనకు స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటియన్ లో ఏ కార్బోకేటియన్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్? Tertiary, then secondary, then primary. Why tertiary is more stable? Resonance possible is more. Inductive effect, maybe the inductive effect, maybe the mesomeric effect. అవునా? ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ స్టేబుల్ కార్బోకేటియన్ ఫామ్ అవుతుంది కనుక 1 minute.
Okay na? So this rule is called as Marconic absolute. So any unsymmetrical alkene is present, the electrophile should attack to the double bond carbon which have the more protons. Nucleophile should attack to the double bond carbon which is having the less number of protons. Okay na? So for example, if you take here, ఇక్కడ ఏంటి ఈ ప్రోపీన్ లో ప్రోటాన్ దీనికి అటాక్ అవుతేనే సెకండరీ కార్బోకేటియన్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే ప్రోటాన్ ఈ కార్బన్ కి అటాక్ అవుతే ప్రైమరీ కార్బోకేటియన్ ఫామ్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ హైలీ అన్స్టేబుల్. కనుక ఇది చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్ లో ఫామ్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఇది బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ స్టేబుల్ కార్బోకేటియన్, స్టేబుల్ ఇంటర్మీడియట్ కనుక ఈ 2-bromopropane అనేది మేజర్ ప్రొడక్ట్. 1-bromopropane is very very minor. It is suppose 99% form అవుతుంది, 1% form అవుతుంది. This is that rule is said by the Marconic-Ops, and this rule is called as Marconic-Ops rule. Suppose same reaction ఉంది HBr plus peroxide ఇచ్చారనుకోండి, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ లేదంటే మెటాక్లోరోపార్బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఎనీ పరాసిడ్ oblique per acid and పెడతారు. Then what is the product would expect? Anti-Marconic product. Yes, very good. So propene by reacting with the HBr in the presence of any per acid, maybe the hydrogen peroxide or metachloroparbenzoic acid, or in the presence of any per acid, the reaction takes place according to the anti-Marconic rule. Anti అంటే అది కంప్లీట్ గా రివర్స్. మీరు మార్కోనిక్ రూల్ ఒకటి గుర్తుకు పెట్టుకుంటే దానికి రివర్స్ ఏమంటారు అంటే యాంటీ మార్కోనిక్ రూల్ అంటారు. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ యాంటీ మార్కోనిక్ రూల్? సో యాంటీ మార్కోనిక్ రూల్ ప్రకారం యాక్చువల్ గా మెకానిజం ఏంటి అంటే రాడికల్ మెకానిజం జరుగుతుంది. మార్కోనిక్ రూల్ ప్రకారం ఏమో కేటయాన్ యానియాన్ జనరేట్ అవుతుంది. యాంటీ మార్కోనిక్ రూల్ ప్రకారం రాడికల్స్ జనరేట్ అవుతాయి. కనుక మీకు ఈ మెకానిజమ్స్ గురించి అసలు మీకు ఎంఎస్సీ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అసలు అవసరమే లేదు. ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు నో ద రియాక్టెంట్, రియేజెంట్, వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రొడక్ట్. సో ఇక్కడ ఒకవేళ మీకు H2O2 ఆర్ ఎనీ పెరాక్సైడ్ ఇస్తే మాత్రం కంపల్సరీ మీరు ఏం రాయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H2O2 ఇలా ఇస్తే మీరు అప్పుడు రియాక్షన్ లో this product you have to write as major. Ante this product is formed according to the anti-Marconic rule. Okay na? Appudu manam em rayali 1-bromopropane is the major, 2-bromopropane is the minor. This is all according to the anti-Marconic rule. Okay na? Hydrogen peroxide or metachloroparbenzoic acid or any paracid. That rule is called as anti-Marconic rule. Then coming to the another reaction, that is the alkenes on reaction with the addition of water. Same, ఇది కూడా అంతే. వాటర్ ఎలా యాడ్ చేస్తాము? సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేమో సిమెట్రికల్ ఆల్కిన్ కనుక ఏది ఎక్కడైనా యాడ్ చేయొచ్చు. ఇది చెప్పండి అమ్మా, ఇది అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కిన్, ఇదేమో ప్రైమరీ కార్బన్, ఇదేంటి టెర్షరీ కార్బన్. 1, 2, 3 ఇదేమో టెర్షరీ కార్బన్, ఇదేమో ప్రైమరీ కార్బన్. సో దీనిలో H+ ఉంది, OH- ఉంది. ఇది అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కిన్, అన్సిమెట్రికల్ రియేజెంట్. Now the addition takes place, you remember, according to the Marconic rule. అవునా? సో Marconic rule ప్రకారం ఏంటి? న్యూక్లియోఫైల్ should attack to the carbon which is having the less number of protons. సో ఇక్కడ OH అటాక్ అవుతుంది, ఇక్కడ H అటాక్ అవుతుంది. క్లియరా? అలా ఎన్ని డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు. మీకు అక్కడ వాడు మెన్షన్ చేయడు అది మార్కోనిక్ యాంటీ మార్కోనిక్ అనేది ఏది మెన్షన్ చేయడు. ఇలా ఇస్తారు ఏది డిఫరెంట్ ఐసోబ్యూటీన్ అలా డిఫరెంట్ రియాక్టెంట్ ప్లస్ వాటర్. మీరు డబల్ బాండ్ ఉంది అంటే కెమికల్ రియాక్షన్ ఏంటి? ఓన్లీ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఏ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్. సో ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్ మనం ప్రొడక్ట్ రాసేటప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు మైండ్? మార్కోనిక్ రూల్ ని మైండ్ లో పెట్టుకొని ప్రొడక్ట్ రాయాలి. క్లియరా? అంటే ఇవన్నీ మీకు ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రాక్టీస్.
మీరు ఒక 2-3 టైప్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ మెథడ్ లో ఆల్కీన్స్ చాప్టర్ పైన చేస్తుంటే మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీకు తెలియకుండానే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఆల్కీన్ లో ఏంటి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ అయితే మార్కోనిక్ ఆక్సిడల్ ఫాల్ అలా మనం అంత టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఉండదు. ఎందుకు ఆల్మోస్ట్ 1 క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 minute అంతేనే ఎక్కువ టైం ఇస్తున్నారు కనుక మనం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఆన్సర్స్ కొన్ని ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఇక్కడ టైం సేవ్ చేసుకుంటే ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అలాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఓరియంటెడ్ ఉంటాయి. అలా అక్కడ మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ సేవ్ చేసిన టైం అంతా మీరు అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటివి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అవునా. సో ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తాయి. కానీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఏంటి మీరు అక్కడే చేయాల్సిన కొన్ని ఉంటాయి. వాటికి టైం సేవ్ కావాలి అంటే ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే టైం సేవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ అడిషన్ ఆఫ్ హాలోజన్. అడిషన్ ఆఫ్ So next reaction that is addition of hydrogen. Sorry, addition of halogen. So a halogen, this halogen what we have taken bromine. Bromine is nothing but it's a very bulky group. So halogens eppudu because they are having the more lone pair of electrons kanaka halogen lo eppudaina sare oka halogen upward above the plane add avute inkoka halogen emo below the plane attack avutadi ante tappa olefin ki two halogens simultaneous ga ila vachi ila add gavu endukante lot of repulsions takes place. Oka halogen above the plane add avute inkoka halogen eppudu kuda బిలో ప్లేన్ యాడ్ అవుతుంది. అంటే దీన్ని ఏమంటారు అంటే యాంటీ అడిషన్ అంటారు. ఓకేనా హాలోజన్స్. అదే హైడ్రోజన్స్ అయితే సేమ్ డైరెక్షన్ లో యాడ్ అవుతాయి. హైడ్రోజన్ స్మాల్ గ్రూప్ తర్వాత లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు, నో రిపల్షన్స్ కనుక హైడ్రోజన్ యాడ్ అయినప్పుడు దట్ అడిషన్ ఈస్ కాల్డ్ as సిన్ అడిషన్. సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ కి యాడ్ అవుతుంది కనుక దాన్ని సిన్ అడిషన్ అంటారు. అదే ట్రాన్స్ అడిషన్ అంటే ఒక హాలోజన్ ఏమో అబోవ్ ద ప్లేన్ ఇంకొక హాలోజన్ ఏమో బిలో ద ప్లేన్. దట్ అడిషన్ ఈస్ కాల్డ్ as యాంటీ అడిషన్. సో మన మెకానిజం యాక్చువల్ గా చూసుకుంటే ఇలా ఉంటది. ఫస్ట్ ఒక హాలోజన్ అటాక్ అయి సైక్లిక్ బ్రోమోనియం అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హాలోజన్ అనేది ఈ హాలోజన్ ఉన్న అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అటాక్ అయింది, ఇంకొక హాలోజన్ ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది బ్యాక్ సైడ్ అటాక్ అవుతుంది. బ్యాక్ సైడ్ అటాక్ అవుతుంది కనుక మనకు ఇట్లా రెసిమిక్ మిక్చర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. రెసిమిక్ మిక్చర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆర్ డైరెక్ట్ గా మీకు ఇలా అయినా రాయొచ్చు ప్రోడక్ట్ 1,2 డైబ్రోమో ఈథేన్. కానీ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి హాలోజన్ ఎప్పుడు కూడా యాంటీ అడిషన్ లో మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఒక హాలోజన్ అబోవ్ ద ప్లేన్ ఇంకొక హాలోజన్ బిలో ద ప్లేన్. అలా యాంటీ అడిషన్ లో యాడ్ అయినప్పుడు ద ప్రొడక్ట్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే రెసిమిక్ మిక్చర్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏ కాంపౌండ్ దిస్ ఇస్ 2-బ్యూటీనా ట్రాన్స్ 2-బ్యూటీనా? అంటే ఏంటి ఇక్కడ 2 సేమ్ గ్రూప్స్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కనుక దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ 2-బ్యూటీ. ఈ ట్రాన్స్ 2-బ్యూటీన్ కి హాలోజన్ యాడ్ చేస్తున్నాం. హాలోజన్ కూడా ఎలా యాడ్ అవుతుంది 1 హాలోజన్ అబోవ్ అనదర్ హాలోజన్ బిలో. అడిషన్ యాంటీ అడిషన్. ట్రాన్స్ 2-బ్యూటీ యాంటీ అడిషన్ జరిగినప్పుడు వాట్ వి విల్ గెట్ ద మీసో ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. మీసో ప్రొడక్ట్ అంటే ఇది ఐదర్ ఇది అంటే 2 halogens may come left right or 2 halogens may come left. ఓకేనా ట్రాన్స్ ఆల్కీన్ కి ట్రాన్స్ అడిషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీసో ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే సిస్ ఇదేమో సిస్ ఆల్కీన్ కి హాలోజన్ యాడ్ అయితే ఇది మాత్రం హాలోజన్ ఎప్పుడు కూడా యాంటీ అడిషన్. బట్ ఇది ఆల్కీన్ ఏం ఆల్కీన్ సిస్ ఆల్కీన్ కి యాంటీ అడిషన్ చేసినప్పుడు రెసిమిక్ మిక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా
అంటే ఒకటి లెఫ్ట్ ఒకటి రైట్ ఆర్ ఒకటి లెఫ్ట్ ఇలా డిఫరెంట్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? హాలోజన్ ఒకవేళ సిస్ ఆల్కిన్ కి అడిషన్ ఏది హాలోజన్ అడిషన్ ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఒక హాలోజన్ అబో ఇంకొక హాలోజన్ బిలో, దట్ అడిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాంటీ అడిషన్. సో ఈ సిస్ ఓలిఫిన్ కి యాంటీ అడిషన్ జరిగినప్పుడు రెసిమిక్ మిక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఒక హాలోజన్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇంకొక హాలోజన్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, లేదా ఒక హాలోజన్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇంకొక హాలోజన్ ఇలా ఉండొచ్చు. అంటే 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటే కనుక రెసిమిక్ మిక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే మనకు ట్రాన్స్ ఓలిఫిన్ కి ఇది ట్రాన్స్ ఓలిఫిన్ అమ్మ, అంటే ఆపోజిట్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇది ట్రాన్స్ ఓలిఫిన్ తర్వాత హాలోజన్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోనే యాడ్ అవుతుంది కనుక ఇలాంటప్పుడు మాత్రం మీసో ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. మీసో అంటే 2 groups may be right or 2 groups may be left, that is called meso. Okay, so next one is oxidation of alkenes on reaction with the potassium permanganate or reacting with the osmium tetroxide. ఈ రెండింటితో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రం KMnO4 కానీ ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ కానీ అది సిన్ అడిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. అంటే ఇది ఆల్కీన్ అయితే ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ మొత్తము 1 side of the plane అటాక్ అవుతుంది. Similarly, KMnO4 also attacks to the only 1 side of the plane. Then that addition is called syn addition. So what will we get the product here? 1,2 syn diol. అంటే 1 pi bond రిమూవ్ అయిపోయి ఏం యాడ్ అవుతుంది మనకు? 2OH. This product is called 1,2 diol, syn diol. Okay. Same. ఇది ఏంటి? ఇది ethylene by reacting with the KMnO4 potassium permanganate. How it add? Syn addition. అంటే సేమ్ సైడ్ either above the plane అయినా యాడ్ అవ్వచ్చు or below the plane అయినా యాడ్ అవ్వచ్చు. సో యాడ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఒక OH గ్రూప్, ఇక్కడ ఒక OH గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 1,2 diol. Similarly, ఇక్కడ ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఇస్ దిస్? సైక్లోహెక్సీన్ బై రియాక్టింగ్ విత్ ది పొటాషియం పర్మాంగనేట్ మనకి ఏమొస్తుంది? 1,2 సిస్ డయోల్. సిమిలర్లీ ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లోనే యాడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిన్ అడిషన్. కనుక ప్రొడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? 1,2 సిస్ డయోల్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే ఇన్ కేస్ పరాసిడ్ అంటే ఏంటి? RC డబుల్ బాండ్ OH ఉంటేనేమో యాసిడ్ అంటాం. 1 oxygen, this blue oxygen is extra here, that is called as paracid. So in the presence of paracid, oxidation ఎలా జరుగుతుంది అంటే ట్రాన్స్ అడిషన్ జరుగుతుంది. So what we get here? Trans 1,2 diol ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? KMnO4 ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ అయితే సిస్ డయోల్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో యాడ్ అవుతుంది కనుక సిస్ డయోల్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే ఇన్ కేస్ ఎనీ పరాసిడ్, ఏ పరాసిడ్ అయినా ఉండొచ్చు, పరాసిడ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పరాసిడ్ ట్రాన్స్ డయోల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒక OH ఏమో అబోవ్ ద ప్లేన్, ఇంకొక OH ఏమో బిలో ద ప్లేన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ డయోల్. The next reaction, that is ozonolysis reaction. What is ozonolysis reaction? How మనం ఇక్కడ మెకానిజమ్స్, ఏ రియాక్షన్ కి మెకానిజం అవసరం లేదు, అందుకని మెకానిజం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదమ్మా. కాకపోతే మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి, అన్నింటినీ బై హార్ట్ చేయలేం కదా. ఇప్పుడు ఇథిలీన్ ఉంది, బై రియాక్టింగ్ విత్ ది KMnO4 మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. KMnO4 అంటే మ్యాంగనీస్ టెట్రాక్సైడ్ మొత్తము డబుల్ బాండ్ కి సేమ్ డైరెక్షన్ లో యాడ్ అవుతుంది కనుక సిస్ డయోల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అలా ఉండడం కోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, కానీ మెకానిజం ఈచ్ స్టెప్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే మెకానిజం అసలు మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఓజోనాలిసిస్ రియాక్షన్. ఆల్కీన్స్ ని ఓజోన్ తో రియాక్ట్ చేస్తే మనం ఎక్కడైతే డబల్ బాండ్ ఉందో బ్లైండ్ గా ఆ డబల్ బాండ్ ను తీసేసి అక్కడ ఒక కార్బొనిల్ గ్రూప్ ను ఉంచుతాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక రియాక్టెంట్ అమ్మా. ఇది దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది? ఓజోన్, O3 అంటే ఓజోన్.
O3 అంటే ఓజోన్. సో దీనితో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఎక్కడైతే డబుల్ బాండ్ ఉందో ఆ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేసి అక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ O పెడతాం, కార్బనైల్ గ్రూప్ పెడతాం. అంటే ఆల్కిన్స్ ఆన్ ఓజోనాలిసిస్ వాట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ గివింగ్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ ఇస్తాయి. అది మేబీ ద ఫార్మాల్డిహైడ్ కావచ్చు, అసిటాల్డిహైడ్, కీటోన్, ఎనీ కార్బనైల్ కాంపౌండ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1 2 3 4 ఇది 1 బ్యూటీన్ ఆన్ ఓజోనాలిసిస్. మనం ఏమనుకున్నాం, ఎక్కడికి డబుల్ బాండ్ ఉందా డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం కార్బన్ కార్బన్ మధ్యలో, ఇక్కడ ఒక కార్బనైల్ గ్రూప్ పెడుతున్నాం, ఈ కార్బన్ కి ఒక కార్బనైల్ గ్రూప్ పెడుతున్నాం. సో ఇక్కడ 2 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కనుక ఇది ఏమంటారు, దీన్ని ఫార్మాల్డిహైడ్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ఆల్డిహైడ్. అలా ఎనీ ఆల్కీన్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ ది ozone which produce the carbonyl compound. Then the next reaction, that is alkenes by reacting with the hydroboration reaction. Hydroboration reaction. Hydroboration reaction lo what are the reagents? One is BH3. BH3 in the presence of tetrahydrofuran, which is the solvent. సో ఈ BH3 లో H ఏమో మైనస్ గా ఉంటుంది, న్యూక్లియోఫైల్ గా వర్క్ చేస్తుంది. BH2 ప్లస్ అనేదేమో ఎలక్ట్రోఫైల్ గా వర్క్ చేస్తుంది. సో H minus according to the Markovnikov rule, H minus will attack to here and BH2 will attack here. ఓకే, డబల్ బాండ్ ఎక్కడైతే ఉందో డబల్ బాండ్ కి యాడ్ అవుతుంది H minus BH2. BH2 లో ఇంకా 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కనుక దట్ హైడ్రోజన్స్ ని కూడా ఈ ఆల్కీన్ అనేది రిప్లేస్ చేసి మొత్తం మనకు ట్రై ఆల్కైల్ బోరేన్ ఫామ్. దిస్ ట్రై ఆల్కైల్ బోరేన్ ఫర్దర్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ ది హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ OH మైనస్, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ OH మైనస్. దెన్ ఎక్కడైతే బోరాన్ గ్రూప్ ఉందో ఆ బోరాన్ ప్లేస్ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, OH గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా మాకు టఫ్ ఉంది, మేము బోరేన్ హైడ్రోబోరేషన్ రియాక్షన్ ప్రొడక్ట్ ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే సింపుల్ గా ఇది యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ ప్రకారం రాయాలి ప్రొడక్ట్. ఎందుకు, ఏం వచ్చింది ఇక్కడ పెరాక్సైడ్ వచ్చిందమ్మా, పెరాక్సైడ్ ఎక్కడైనా వచ్చినా అది ఎలా యాడ్ అవుతుంది అంటే యాంటీ మార్కోనికాఫ్. సో ఇదంతా మాకు మెకానిజం ఎందుకు, హైడ్రోబోరేషన్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ అంటే alcohols form అవుతుంది. That alcohols also we have to write according to the anti-Markovnikov rule. So ఇలా ఇస్తారమ్మా, any reactant by reacting with the BH3 tetrahydrofuran, then second step hydrogen peroxide OH minus. What is the expected product? ఇలా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తారు, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తారు. అప్పుడు మీరు ఏం రాయాలి, ఇక్కడ OH గ్రూప్ అనేది యాంటీ మార్కోని OH మైనస్ కదా, ఈ OH మైనస్ ఈస్ ద న్యూక్లియోఫైల్ దట్ we have to substitute according to the anti Markovnikov rule. So ఇక్కడ less number of carbons ఉన్నాయి కనుక less substituent carbon కనుక దీనికి OH గ్రూప్ అటాక్ అవుతుంది. సేమ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా. ఓకే, so this is about alkenes amma, complete alkenes. Alkenes manam em chadavamu, what is alkene, what are the preparation methods, what are the conformations of alkene, and what are the chemical properties of alkenes. Alkenes anni kuda addition reaction lo participate chestayi. Addition kuda electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction, the products always follows the Markovnikov rule. Okay, in this alkenes the another subtopic that is the dienes. Dienes ante enti, two double bonds unte that is called dienes. Avuna, for example this is the 1 2 3 4, how many carbons are there, 4 carbons are there, and at first position and third position double bonds are present, hence this is called 1,3 butadiene. Okay, so like this we have to give the IUPAC nomenclature. Diene means having the 2 double bonds.
And these dienes also classified into 3 types. One is cumulated diene. What is cumulated diene? Cumulated diene means double bonds are present adjacent to carbons. See, ikkada undi, immediately ikkada undi. Ila adjacent to carbons paina double bond undi, that is called cumulated diene. Then what is conjugated diene? If the double bonds are separated by 1 sigma bond, 2 double bonds are separated by 1 sigma bond, then that is called as conjugated diene. This conjugated diene is highly stable because which forms the resonance structures. Double bonds are separated by 1 sigma bond, that is called as conjugated diene. Next is isolated diene. Isolated diene ante double bonds are separated by more than 1 sigma bond. Ikkada oka sigma bond undi, ikkada oka sigma bond undi. If they are separated by more than 1 sigma bond, then that is called as isolated diene. So total 3 types of double bond dienes: cumulated, which are adjacent to each other; conjugated diene, which are separated by only 1 sigma bond. Next one is isolated diene, which are separated by more than 1 sigma bond. And దీనిలో one very important question అమ్మ డైన్స్ లో ఏంటి అంటే 1 డబల్ బాండ్ ఉండని 2 డబల్ బాండ్స్ ఉండని డబల్ బాండ్ ఎక్కడ ఉన్న కెమికల్ రియాక్షన్ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్. అవునా? ఏదైనా కానీ. సో ఈ డైన్స్ కూడా ఏ రియాక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్ అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది. అయితే దీనిలో 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. 1,2 addition reaction, 1,4 addition reaction. 1,2 అంటే adjacent. 1,4 అంటే ఒకటి ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది, ఇంకొకటి ఇక్కడ అటాక్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 1,4 addition reaction. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా 1,4 addition product is the major product. 1,4 addition product is the major product. ఎందుకు అంటే డబుల్ దిస్ కాంపౌండ్ విల్ బికమ్ మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఓలిఫిన్. సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ రెసొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ రెసొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఇంక్రీజెస్, సో స్టెబిలిటీ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. దిస్ ఈస్ ద 1,4 addition product and this is the 1,2 addition product. ఇదేమో less substituted olefin, this is more substituted olefin, this is the more stable, this is the less. So all the dienes 1,4 substituted product, 1,4 addition product is the major compared to the 1,2 addition product. Okay na? ఇంకొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే లోయర్ టెంపరేచర్స్ వద్ద 1,2 అడిషన్ ప్రొడక్ట్ మేజర్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ 1,4 అడిషన్ ప్రొడక్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే దిస్ ఈస్ ద బ్యూటాడైన్ 1,3 బ్యూటాడైన్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ HBr. సో విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఏ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్. 1,2 అడిషన్ అంటే HBr బోత్ విల్ అటాక్ హియర్ అండ్ హియర్. ఒకవేళ 1,4 అంటే ఏంటి, 1 is attack here, another one is attacks here. Yes, but generally 1,4 addition product is the major. This is the major product. This is the minor product. But in case lower temperature ఒకవేళ మనం మెన్షన్ చేస్తే, టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేయకపోతే 1,4 product is the major. ఒకవేళ టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేస్తే లోయర్ టెంపరేచర్ వద్ద ఉంటేనేమో 1,2 product is major, higher temperature వద్దనేమో 1,4 product is the major. Okay, then in this another madam once again explain madam. ఏదమ్మా ఇందాక డైన్స్ మేడం 1,3 బ్యూటాడైన్ అంటే టెంపరేచర్ వద్ద ఉన్నప్పుడు లో యాక్చువల్గా ఎందుకు అంటే లోయర్ యాక్చువల్గా 1,4 అడిషన్ ప్రొడక్ట్ కి దీనికి ఎక్కువ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కావాలన్నమాట. 1,4 అడిషన్ ప్రొడక్ట్ కి మోర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కావాలి. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, అవి కొలిషన్స్ ఎక్కువయ్యి ఆప్టిమమ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ రీచ్ అవ్వాలి కదా. ఆప్టిమమ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే అట్లీస్ట్ వాటికి టెంపరేచర్ అంటే సఫిషియంట్ ఎనర్జీ ఉండాలి. ఎనర్జీ మనం ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, త్రూ టెంపరేచర్.
కనుక హైయర్ టెంపరేచర్ ఉంటే 1,4 అడిషన్ ప్రొడక్ట్ ఏమో మేజర్. అదే మనకు 1-2 అడిషన్ ప్రొడక్ట్ కి ఏంటి తక్కువ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ, అంటే లెస్ ఎనర్జీ ఉన్నా సరిపోతుంది. కనుక లోయర్ టెంపరేచర్ వద్ద 1,2 అడిషన్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. హైయర్ టెంపరేచర్ వద్దనేమో 1,4 అడిషన్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేయకుంటే మాత్రం 1,4 అడిషన్ ప్రొడక్ట్ మేజర్ స్టేబుల్. ఎందుకు? విచ్ ఈస్ హైలీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఓలిఫిన్. Highly substituted olefin is the major product. Okay, then another reaction in this topic, that is the Diels-Alder reaction. What is Diels-Alder reaction? What is Diels-Alder reaction? Diene react with dienophile to give by reaction with the dienophile, yes, we'll get the adductor. That is reaction is called as Diels-Alder reaction. Diene ante compulsory ఏ కాంపౌండ్ లో అయినా సరే 2 double bonds ఉండాలి. Then what is dienophile? Dienophile ante it should have the 1 double bond and it may attach to the electron withdrawing groups like aldehydes, nitro, chloro, any electron withdrawing groups unte then that is called as dienophile. So ivi rendu kuda 4+2 pi addition reactions lo participate chestaru. 4+2 pi addition reaction ante ila okay. So 4+2 అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతాయి, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతాయి. That is called as total. So here 2 pi bonds అంటే 4 electrons, here 1 pi bond అంటే 2 electrons. So which totally follows the 4+2 pi electron system. So Diels-Alder reaction, what is Diels-Alder reaction? Diene by reacting with the dienophile. ఇక్కడ డైన్ అంటే నేమ్ లోనే ఉంది, 2 double bonds కంపల్సరీ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైన్. వాట్ ఈస్ డైనోఫైల్? డైనోఫైల్ అంటే 1 double bond ఉండాలి. కంపల్సరీ ద డబుల్ బాండ్ మే అటాక్ టు ద ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఏమేమి ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్? ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, నైట్రో హైడ్రోకార్బన్స్, క్లోరిన్స్, ఆల్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్. అలా ఏది అటాక్ అయినా కూడా దట్ విల్ బికమ్ ద డైనోఫైల్. సో బోత్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఏ 4+2 pi అడిషన్ రియాక్షన్. అంటే ఎలక్ట్రోసైక్లైజేషన్ రియాక్షన్ అంటాం కదా, పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్ లో వస్తుంది. సో దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతాయి, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతాయి, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయి ఫైనల్లీ వి విల్ గెట్ ద cyclohexene. This product is called as adduct. This is called as Diels-Alder reaction. So this is about complete alkenes as well as dienes. Any doubts unte adagandi. Any doubts unnaya ledante wind up close chesadu. No madam. సార్ కి షేర్ చేస్తాను, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలా ప్రాక్టీస్ అవసరం అమ్మా మీకు. ఓకేనా మ్యామ్? 3 రూల్స్ గురించి ఒకసారి ఇట్లా రఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఏదమ్మా? మార్కోనికస్, యాంటీ మార్కోనికస్, సెడ్జ్విక్స్ రూల్ ని 3 ఒకసారి ఇట్లా చెప్పండి. యాక్చువల్ గా సేజ్జెఫ్ రూల్ అనేదేమో అడిషన్ లో అంటే ఏంటి, మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఓలిఫిన్ ఫామ్ అవుతే ఇట్స్ కాల్డ్ సేజ్జెఫ్ రూల్. నాకు ఇక్కడ పెన్ రావట్లేదు, పెన్ వస్తే ఇంకా ఈజీ అయ్యేది. ఓకేనా? అది ఏంటి అంటే ప్రొడక్ట్ ఆల్కిన్ ఫార్మేషన్ కి సేజ్జెఫ్ రూల్ అమ్మా. ఆల్కిన్ ఫార్మేషన్ లో అంటే మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్ ఫామ్ కావాలా, లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్ ఫామ్ కావాలా అనే దానికి సేజ్జెఫ్ రూల్. మార్కోనిక్ ఆఫ్, యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? ఆల్కిన్ కి ఏదైనా ఒక రియేజెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు.
అప్పుడు మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము, మార్కోనికాప్స్ యాంటీ మార్కోనికాప్స్ రూల్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? నువ్వు ఒక్కసారి చదువు. నేను పేపర్ పైన ఇది మార్కోనికాప్స్, యాంటీ మార్కోనికాప్స్, సేజ్ఎఫ్ రాసి మీకు నేను రేపు షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? రేపు నేను ఆల్కైన్స్ తీసుకుంటాను, అప్పుడు నేను మీకు మళ్ళీ అది అది చేస్తాను అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, నేను ఎండప్ చేస్తున్నా. ఇంకేమైనా డౌట్ అడగండి. ఓకే మేడం, కెమిస్ట్రీ ఫ్యూచర్ చెప్పారా మేడం పీజీ తర్వాత? కెమిస్ట్రీ ఫ్యూచర్ అంటున్నారా? అవును మేడం. అంటే మీరు ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు. ఇంకా కోవిడ్ తర్వాత డ్రగ్స్ ఇన్నోవేషన్ అలా వచ్చేసి చాలా ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా R&Dలో, అనలిటికల్ డివిజన్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇంకొకటి పిహెచ్డి చేయడానికి CSR ఫెలోషిప్స్ ఇస్తుంది. ఎవ్రీ 6 months అది UGC నెట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయితే 5 years వాళ్ళు ఫెలోషిప్ ఇస్తారమ్మా. ఇయర్కి 40,000 ఉంది పర్ మంత్ ఫెలోషిప్. సో ఆ ఫెలోషిప్ ఇచ్చిన టైంలో మనం PhD కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అలా నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ కూడా కెమిస్ట్రీకి ఎక్కువ ఉంటాయి. ఫార్మాలో చేయొచ్చు. ప్లస్ JL DL ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినాయి కదా, గవర్నమెంట్ జూనియర్ లెక్చరర్స్, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్స్, తర్వాత ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ లో కెమిస్ట్రీగా జాయిన్ కావచ్చు, కస్టమ్స్ లో కెమిస్ట్రీగా జాయిన్ కావచ్చు. అంటే అవన్నీ కొన్ని పోస్టులు తక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ లో అనాలిసిస్ ఆఫ్ వైన్ కానీ, అనాలిసిస్ ఆఫ్ బీర్ కానీ, అవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారంటే కెమిస్ట్రీ పర్సనే చేస్తారు. వాటర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ లో పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్ లేదంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ అవన్నీ కూడా టెస్ట్ ఎవరు చేస్తారు అంటే కెమిస్ట్రీ చేస్తారు. కాకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి వాటి. సో బెస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి అంటే ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ లో, తర్వాత వీటన్నింటిలో కూడా ఉంటాయమ్మా. అన్నింటిలో కాకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ మాత్రం లెస్. లెక్చరర్ గా కూడా వెళ్ళచ్చు. ఓకే మేడం, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఎలా ఉంటుంది మేడం పీజీ? గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, కాకతీయ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, వరంగల్ అలాంటివి ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. మ్యామ్ మీది ఎక్కడ మ్యామ్ మెస్సీ? మాది బేగంపేట ఉమెన్స్ కాలేజ్ హైదరాబాద్. కాదు మ్యామ్, మీ ఎంఎస్సీ ఎక్కడ మ్యామ్? మాది లాంగ్ బ్యాక్ లైన్. ఓకే ఓకే వైండప్ చేస్తున్నాం.